This is a very frustrating and of course a very worrying thing for a job seeker. A perfect resume ante ela undali? Industry research ఏం చెప్తుందంటే a recruiter just gives a glance for just 6 to 8 seconds at every single resume, and within this time limit he will decide whether it's fitting to the job requirement or not. Like every resume should be with high impact and high impression. ఆ ఫేజ్ని మీరు దాటాలి అంటే ఇమాజిన్ హౌ పర్ఫెక్ట్ యువర్ రెజ్యూమే షుడ్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎ వెరీ వరింగ్ థింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ సీకర్. సో వాట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ రెజ్యూమే స్ట్రక్చర్ with strong professional summary, clear job titles, and your experience, job experience or professional experience in reverse chronological order, which is always best, and any relevant keywords or metrics or quantities, mention it clearly, not in a vague manner, and finally education, if at all anything specifically mentioned in the JD.